Grade 12, so I'm going to make 3 videos because I'm going to handle all the different notations separately. So I'm going to show you the examples. Kom ons kyk gou-gou. Hierso het juffrou al die funksies in terme van fx. So the notation that we're going to exercise now is fx. So the question is derive. Kry die afgeleide of differentieer. Before you can differentiate, you need to get rid of 3 things. Listen carefully. You need to get rid of fractions. You need to get rid of roots and brackets. Daar's 3 goed waarvan ek altyd eers moet ontslaa raak voordat ek kan differentieer. Ek moet ontslaa raak van breuke, wortels en hakkies. So let's start there. That's a fraction. So let's rewrite fx first without a fraction. So we're going to take this x squared upwards. So it becomes x to the power of minus 2. Voordat ek differentieer, het ek eers nodig om die breuk te verwyder. Nou gaan ek differentieer. Kyk hoe skryf ek dit. F aksent x is gelyk aan minus 2 vat ek vorentoe, so dit word minus 2 maal met die 1 wat voor staan, so dis minus 2, x tot die mag minus 3, because I'm subtracting 1 from there. And now I'm rewriting it in the fraction form, because I received it in a fraction form, so it's minus 2 on x cubed, and I'm done. Good, let's do this one. Rewrite fx without the fraction. Fx is gelyk aan 3 maal x tot die mag minus 4. Without the fraction. Now I can differentiate. Write it as f aksent x. Vat die minus 4 vorentoe. 3 maal minus 4 is minus 12. En ek trek enetjie af van minus 4, so dit word minus 5, gaan skryf dit oor in die regte formaat, minus 12 bo, x tot die mag 5 onder. Okay, kom ons skryf hierdie ouetjie reg oor voor ek differentieer. Ek het fx is gelyk aan, en kyk nou, ek hou die half voor. Very important, grade 12, keep the half in front. As a coefficient, very important, a half, en dan vat jy net die x op, en hy word x tot die mag minus 3. Nou gaan ek differentieer, so ek skryf aan differentiating now, so ek gaan sê, minus 3 maal 'n half, gee vir my minus 3 op 2. Then I subtract 1 from minus 3, becomes minus 4, and I rewrite it as a fraction with a positive exponent. So I'm taking the x4 underneath the line to make it positive. So as jy dit in breukformaat kry, dan gee jy die antwoord terug in breukformaat. Kom ons gaan skryf hierdie ouetjie oor. Ons kan eksponentwet nommer 2 hier toepas wat sê as ek gaan eers die fx vereenvoudig, so dit word 2x tot die mag, 6 minus 3 word 3. I do is exponent law number 2, vereenvoudig, nou is dit baie maklik, f aksent x, ek gaan differentieer, take the 3 to the front, 3 times 2 gives you 6, x, and I minus 1 from the exponent, baie maklik. Okay, hierso, there's 2 x's at the top, 5 x's at the bottom. So if you simplify it, the 3 stays underneath the line en ek het 3 x's onder oor. So let's make this positive. So I've got a third. Hou die koëffisiënt voor, x tot die mag minus 3. If you take the x upwards. So ons gaan differentieer. F aksent x is gelyk aan minus 3 vorentoe, minus 3 times a third gives you minus 1. X to the power of minus 4. So kom ons maak hom positief. Ons hou die minus 1 bo en ons vat die x
4 onder toe, and that's my final answer. This one, keep the coefficient 5 on 4 in front, en nou vra ek vir myself, waar het ek die meeste x'e? Daar is 7 x'e meer onder. So I've got x to the power of 7. I need to take it upwards, want ek mag nie met 'n breek werk nie. So ek het 5 op 4, x tot die mag, minus 7. So kom ons differentieer nou, om die afgeleide te kry. So ek gaan die minus 7 vorentoe vat. Minus 7 times 5 gives you minus 35 on 4. En ek trek enetjie af. X to the power of minus 8. So as ek hom positief wil maak, daai eksponent, dan het ek minus 35 bo. Ek het 4 onder en x tot die mag 8. If I take it underneath the line. Now, we are done with the fractions. Ek hoop julle het nou mooi gesien hoe doen ons die breuke. Kom ons gaan kyk na die wortel by fx. Kom ons gaan skryf hom eers oor sonder 'n wortel. As ek die wortel verwyder, then it becomes x. There's a 1, exponent 1. And I take that little 2 that I can't see as the denominator. As ek die wortel gaan verwyder, is daai eksponent, deel ek met dit wat hier bo kan die wortel staan. So dis x tot die mag 1/2. Nou kan ek gaan differentieer. Wat doen ek? Skryf eers my notasie reg, showing that I'm differentiating. Take the half to the front, dis 'n half maal 1, so dis 'n half. X, and if I minus 1 from a half, it becomes minus a half. So kom ons gaan maak hom eers positief. So ek het 1 op 2 en ek vat die half onder die lyn in, dan word dit plus 'n half. And now I've received this as a root. Ek gee hom terug as 'n wortel, so ek gaan skryf hom oor as 1 op 2 wortel x. So I'm taking that back to a root because I received it as a root. Kom ons gaan kyk na hierdie enetjie. Remove the root, then it becomes x to the power of 1 on 3. So as ek gaan differentieer, skryf jou differentiasie notasie, 'n derde vorentoe, en dan trek ek minus 1 van 'n derde af. That becomes minus 2/3. Now I'm going to rewrite it as a positive. So ek het 1 op 3x tot die mag 2/3. And if I replace my root sign, it's going to be 1 on 3 root, and it's the cube root. Take that 3 back to the root there, over there, x square. En die laaste een, kom ons gaan verwyder. Eerstens, ons kan die breek gaan verwyder en die wortel. Let's do it. We've got a 3. Then if we move the root, it's x 4 on 3. And it becomes negative because it's underneath the line. And if I take it upwards, it becomes a negative. So this x tot die mag minus 4 op 3. So let's take this to the front. We're going to derive now. Minus 4 op 3 maal met 3 is gelijk aan minus 4. We take that to the front, minus 4 on 3, multiply it to 3, gives me minus 4. Now we're going to subtract 1, so it's minus 7 on 3. If you minus 1, it's minus 4 on 3, minus 4 on 4, gives you minus 7 on 3. Okay, if you make it positive, it goes downwards.
So it's gonna be, I'm gonna just make some space over here so that you can see exactly what I'm doing. Okay, I'm taking it to the bottom so that it becomes positive. So it's 7 on 3. Now I'm replacing the root. So I'm putting in a root, a cube root, because there's a 3. So it's a cube root of x to the power of 7. And now I've written it as it was given. So dis differentiasie in die vorm van fx, as ek sommetjies kry as fx, then I write it as f accent x, and that's my deriving process. Volgende wat ons gaan doen, is ons y is gelyk aan sommetjies. Ek sien julle nou weer.